Hola! Your dream vacation to Thailand starts from 19,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. హలో విశ్వ ప్రసాద్ గారు. Hi, Ram. హాయ్, వెల్కమ్ టు గలాటా తెలుగు. సో మూవీ ప్రొడక్షన్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఆదోన్లో పెరిగారు కదా, యూఎస్కి వెళ్ళే ముందు. వై యు మూవీ ఫ్యాన్ వైల్ గ్రోయింగ్ అప్? చిన్నప్పటి నుంచి ఐ వాచ్ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్. సో నేను 89-93 ఐ డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్. సో ఇంజనీరింగ్ డేస్లో ఆల్మోస్ట్ 4-5 మూవీస్ ఐ వీక్ చూసేవాడిని. ఆదోనిలోనే? అదే నేను ఐ డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్ ఇన్ బళ్ళారి. ఓకే. సో దెన్ ఐ మూవ్ టు బెంగళూరు ఆన్ ప్రొఫెషన్. అప్పుడు కొంచెం నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ తగ్గింది. యూఎస్ వెళ్ళాము ఒక 5-6 ఇయర్స్ ఐ డి. అంటే ఇనిషియల్గా సిడీస్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ 2 years అయితే ఏం లేవు సినిమాలు. విసిఆర్సా? అదే early days are VCRs. ఓకే ఓకే. Then it is CDs. ఓకే. Then నేను సియాటల్లో ఉండేవాడిని. సో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ టూ మెనీ మూవీస్ అంటిల్ 2003-4 వరకు వచ్చేవి కాదు. రేర్గా 1 or 2, 3 a year వచ్చేవి. సో దెన్ ఐ చేంజ్డ్ ద సిస్టమ్ టు బ్రింగ్ మూవీస్ ఫర్ రిలీజ్ ఇన్ టు సియాటల్. టు ఎగ్జిబిట్. యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు స్టార్ట్ ఎగ్జిబిటింగ్. ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జిబిటర్. ఐ యూస్ టు fund a exhibitor to get the movies. Okay. And most of the times I lose money. But Okay. Still, I used to go to other cities to watch. Chiranjeevi garu cinema release unte I traveled to another city to release, watch the movie. దానికన్నా నా టైం అండ్ మనీ కలిసి వస్తుందని దట్ లాస్ వాజ్ ఓకే ఫర్ మీ. అలా ఐ బిన్ అసోసియేటెడ్. దెన్ ఐ గెట్ లాట్ మోర్ యాక్టివ్ ఇన్ ద సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ విత్ ఇన్ యూఎస్. అంటే యూఎస్లో స్టార్టింగ్ ఎలా అంటే మీకు విల్ స్టార్ట్ కౌంటింగ్ ఎవ్రీ $, కన్వర్టింగ్ టు రూపీ. వన్స్ యూఆర్ కంఫర్టబుల్, యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, దెన్ యూ గోట్ ఇన్ టు ద సోషల్ స్టేటస్ అనమాట. సో 2005-6 is when I got into the social status and what can I do beyond my lifestyle. And then automatically you do events and bring movies, connect with the Indian political and entertainment system. Yeah. So as part of that journey, నేను పాడుతా తీయగా I ran in US for 3 years. Yeah. అంటే 3 continuous years we did full seasons in America. So it's not a defined co-producer model, but it was like a co-producer model. I invested into the entire logistics and filming. Execution you used to take care, no? Execution and investment also. Okay. In return, I was getting the certain FCT revenue. Our model, I ran it for 3 seasons. That's when I started People Media as a business. Yeah. But in that journey, we thought of should we do some small films, and ETV had that concept of doing some small films or some serials based in America. అది విఎన్ ఆదిత్య గారితో ఒకటి చేశారు కదా అక్కడ కంప్లీట్లీ. అది చేయాలన్న ఐడియా డెవలప్ అయింది. ఓకే. 4 Orphans or something it's called. 4 Orphans అనేది తర్వాత వచ్చింది. ఫస్ట్ ఓకే 11-13 లోనే when we are doing పాడుతాతీగా we thought what else we can do in America. అంటే ఎంటైర్ ఫోకస్ ఇస్ అమెరికా. ఇండియాకి వచ్చి చేయడం కదా, వాట్ కెన్ we do in America అని. సో we started few process but it didn't go well. General and you enter, suddenly there is exploitation. We thought okay, this is not right time for us. We need to learn more and చెప్పి, and same time I'm busy in my business. 2015 when we had this finals of Parthatyaga, Vienna was in Dallas. And he came as a guest in Houston. Then Houston వెళ్ళడం కుదరలేదు. సో నేను డాలస్ వస్తే అంటే we were in touch for a long time. Then he said he wants to be in America for a while. What he can do అంటే then we came with a model, we should build something in America. So immediately ఒక 3-4 monthsలో I applied his long-term work permit to be in America. And I built a team. First process వచ్చి I built a outdoor unit. I did a short film called Decision అని చెప్పి with to show that we are serious అని మంచు లక్ష్మి గారిని యూఎస్కి పిలిపించి we did a short film. Then followed with another film called Forced Orphans. That's a feature.
that's a regular film. It's an indie film. We didn't release as a feature film. Yeah, okay. It was released in platforms later, but Okay. it went to all festivals. Almost we got some 15 to 18 festival awards with some well-known festivals. Then I invested into a lot of movies to film in US. And I'm telling you the entire journey. Yeah. I get it. So then we thought it's not easy to get into industry because there's a barrier which requires you 3 to 5 years of wait time if you want to do with a very big actor, or it's a chicken and egg. Why would somebody a good script come to you, or a good film come to you? Yeah. Unless you are established. Big enough. So if you are to be established, what do we do? Luckily, I found this model. If you do many at a time, how it works. Because I have proven into years, I've shown that a general film was one of the things I realized is they validate, do you have money? They have an ability to finish the movie. And how committed are you? So those I've proven with whatever I've done in years. So it became easy for me to come on multiple films at a time so that I can manage my risk or manage my effort to cross a barrier. And one film will throw me the other side. It worked that way. Luckily, we mounted MLA right away. Effort starts, and I started with 2 Kannada films. Maybe Kannada is easy to enter. Okay. Kannada start చేసిన 3 months we got this MLA movie we signed up. Followed with I signed up 4 more movies. So total ga 6 movies I signed up by end of 17, and in 18 we were filming 6 movies at a time. Nice. So that's how I got into the films. I want to know, మీరు లాంగ్ టర్మ్లో ఆలోచిస్తారా? బికాస్ డెక్కన్ డ్రీమ్స్ దాంట్లో మీరు ఆల్మోస్ట్ 3-4 years బ్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు శంషాబాద్ దగ్గర ఒక స్టూడియో. I mean, these are all projects that will take time to realize. And now you said that you're focusing on virtual production because you are one of the first guys to buy those trackers, right? Unreal team adi. I bought trackers in 2020. Yeah, virtual production is something ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటారు. 2020లో మ్యాండలోరియన్ వచ్చినప్పుడు లైక్ ఓకే ఒకటి ఉంది వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ లాంటిది ఒకటి వస్తుంది అని తెలుసు, కానీ ఇట్ విల్ బికమ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అని ఇంత అడాప్ట్ అయిపోతారు. ఈవెన్ బిఫోర్ మనోజ్ బరంసా, ఓకే, బిఫోర్ శ్రీనివాస్ మోహన్ has put an article about virtual production. అంటే బేసిక్గా మీకు అన్రియల్ అనే టెక్నాలజీ ఉంటుంది. వీ బీన్ యూజింగ్ అన్రియల్ టెక్నాలజీ సిన్స్ 2017. అంటే అన్రియల్ని కాన్ఫిగర్ చేసి వాడడం కాదు, వీ డూ ఏ డీప్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ అన్రియల్. సో అంటే నాకు వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 7 years. ఓకే, 3 years I'm using in the industry. 3 కాదు 4 years. I've done various prototypes. So and I've been maintaining at least a 20 people team in virtual production for last 4 years. నైస్. ఇది ఎక్కడ తెలియదు బయట కానీ. అవసరం లేదు. ఓకే, వర్క్ ఇన్ సైలెన్స్. Silence కాదు, it's a need based. Okay, we're not hiding, and whoever is in the domain, they know we are doing something, but what is that something will never be kind. Script రాయడం ఉంటుంది, what is in the script and you will never tell outside. Yeah. సో లాంగ్ టర్మ్ లోనే ఆలోచిస్తారా సార్ మీరు? 100%. సో హౌ డు యూ సీ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ సమ్ సే 5 years? Because it's ever evolving, right? See, are you talking from a technology perspective or like industry? The entire model. See, end of it is the creative which makes a difference. How you engage creative and how you stay current with what's happening is important. Sometimes you may be out of sync, sometimes you get in sync. As long as you keep applying your learnings and keep focus, you will get in sync at some point. We started with a very good sync and in 18. We continued in 19. We got a little out of sync in 20, like everyone else because of COVID. What you want to do and what you deliver got changed. Yeah. Particularly with a couple of our movies, we saw a huge impact on what we want to achieve and what we achieved. Okay. అంటే వాట్ వి వాంట్ టు అచీవ్, వాట్ వి అచీవ్ అంటే లైక్ ఇస్ ఇట్ లైక్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్ అట్లా చెప్తున్నారా? Audience will look for a good content, but
your intent to produce a good content and how it got out of sync అన్నది. You mean in the execution process to translate Execution process లో when you look at your learnings, right, Ah. you miss some fundamentals. Okay. Okay. When you miss some fundamentals, there's nothing much you can do. అంటే sometimes fundamentals లేకపోయినా ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, Yeah. ఫండమెంటల్స్ ఉన్నా అంత ఎక్కువ సక్సెస్ రాకపోవచ్చు, కానీ you'll never fail అనమాట, you'll be in that borderline. Safe zone. So but you'll collapse sometimes when it is not with the right fundamentals. So our fundamental fixing process we have done to the reasonable extent. What are those fundamentals? It's on how you assess an opportunity, what are the controls you need to keep in execution, how do you manage the execution, how you plan ahead. So one of the ground rules that you have is బయట ఫైనాన్స్ తీసుకోకండి, బికాస్ ప్రాజెక్ట్ డిలే అయినా కూడా ప్రెషర్ ఉండదు. ఇవి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు మీరు, వీలైనంత వరకు బయట ఫైనాన్స్ తీసుకోకపోతే ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. అలా మీకు ఏమైనా గ్రౌండ్ రూల్స్ ఉన్నాయా? లైక్ డిడ్ యూ సెట్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ గ్రౌండ్ రూల్స్ వెన్ యూ డిసైడెడ్ టు ఎంటర్? Our ground rule is don't be loose. Don't be loose and don't have a loose management. Get thorough. Okay. Get thorough at every level and not at so what is that you are doing to make everyone thorough, and don't get carried away. Migda on finance, non-finance, if you are thorough in your financials, you know what to finance, what not to finance, when to sell, when not to sell, how you cover your risk. End game, if you produce the right content, all this will get corrected automatically. Yeah. What is the decision making process like at PMF? If a film has to get greenlit, what are the levels of checks that it has to cross, and what is like your input in that decision making? See, I'll not give an input, I collect information. There is how I gather information, another we have a process. What is that process? It's more how you analyze what is the USP of the movie, how you make it different. Like you make reports from different There's people? a lot of reporting that's available. For script basis lo jarugutunda adi? Yeah. Okay. But again it depends, and if I'm going with a very big writer and director, we may not go that detail, then you are going on the credibility of them. Still you need to assess. Yeah. Like SWOT analysis laga cheptunnara sir? Yeah, kind of. Okay. And SWOT is a broad subject. Within that, how you identify strength, how you identify opportunities, another. What are the weaknesses and threats, and what is your mitigation plan for them, another. It's a very basic fundamental concept, but thinking through that is also a very big deal. Sometimes you just do a matchmaking. I have an actor, I have a director. This is a budget, put it, go for it. Adi cheyaledu. Okay. Adi future lo cheyam. ఎప్పటికీ వీలైనంత వరకు చేయను. అంటే I built my own concept team. So content factory అన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాను. Once I have a significant amount of content lined up, I don't need to go out for scripts. Yes. Will I reach there in 2 years? I will. Okay. I find it very interesting because film making అనేది క్రియేటివ్ ప్రాసెస్, ఆర్టిస్టిక్ ప్రాసెస్ అనుకుంటాము, బట్ మీరు ప్రాపర్ కార్పొరేట్ రూల్స్ అని దాంట్లో అప్లై చేస్తున్నారు. I'm working with creative team. యా క్రియేటివ్ ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ అంటున్నాను నేను. ఒక క్రియేటివ్ స్పేస్ లో యు ఆర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ దట్. మిత్ అండి, ప్రాసెస్ ఎగ్జిస్ట్ ఎవ్రీవేర్. మీరు ఇక్కడ కూర్చోవాలంటే చైర్ ఎలా పెట్టాలి, మైక్ ఎలా పెట్టాలి, ప్రాసెస్. హౌ ఐ టాక్ ఈజ్ మై, ఇట్స్ మీ. హౌ ఇట్ ఈస్ క్యాప్చర్డ్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్. From here, how it gets delivered is a process. There's a certain amount of creative element. There's the rest of them are process. Right. If you don't have a process, nothing will. How do you make things work? Right. So, our process is how we work with various creative people and integrate. But ensuring that but creativity kuda retain avvali. You have to also ensure that creativity doesn't die in the process. Creativity is done by creative people. We don't do that. Okay. Music is done by a music person. Story is written by story. Art is done by art. DOP does his job. But
there's always a checklist to look at what have you done, at least understand what has been done. Yeah. Nice. Did somebody slip it for convenience or is it slipped for a reason? Right. Right. Interesting, sir. I find this balance very interesting. Everything has to be balanced. There's nothing called Full creativity. full creative, then Yeah. film never comes out. Yeah. So I want to ask this: how much creative freedom do filmmakers at PMF have? We don't get into any. Hmm. At least you can talk to any of our teams. We have zero involvement into the creative side. All the filmmakers I talked to, వాళ్ళు అదే చెప్తారు. Like I spoke with Srinivas Avasrala garu, like Hasid Goli garu. They said we have full freedom. So I want to know that trust అనేది మీ వైపు నుంచి కూడా ఉండాలి కదా. No, we believe in empowerment, but at what point you empower another is a balance. ఓకే. ఇప్పుడు పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా అనే ఒక డిమార్కేషన్ ఒకటి ఉంది కదా. యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్, as someone who's funding, who's investing, who's creating, not creating but empowering creators, ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఫామ్ చేసి పెడుతున్నారు కదా సార్. ఒక స్మాల్ ఫిల్మ్కి ఒక బిగ్ ఫిల్మ్కి రిస్క్ మిటిగేషన్ అది ఎలా చూస్తున్నారు? విచ్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ మోర్ సెక్యూర్? స్మాల్ అండ్ బిగ్ ఈజ్ అ మిత్ అండి. ఇప్పుడు మేము వీఆర్ డూయింగ్ ఎ మూవీ కాల్ మిరాయి, దట్ మే బికమ్ మేబీ ఇట్ విల్, అంటే బై ద టైమ్ వి రిలీజ్ మిరాయి విల్ బి క్లోజ్ టు 45-50 మూవీస్. It may stand in our top 5. Right. When we started, it was not a big movie. Yeah. So, okay. And let's talk about Mr. Bachchan. ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ దే సీ ద విజన్. ఓకే, బికాస్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఒకటి వచ్చినప్పుడు అది ఎలా ట్రాన్స్లేట్ అవబోతుంది అని యూ నీడ్ దట్ విజన్. మీరు ఎలా అప్రూవ్ చేశారు? లైక్ ఇన్ ద సెన్స్, డిడ్ యూ సీ రైడ్? అండ్ ఆబ్వియస్లీ వీ నో హరిశంకర్ ఆయన ఎలాగా దాన్ని తెలుగుకి అడాప్ట్ చేస్తారని మనకి ఈ సినిమా రైట్ స్టోరీకి మాకు సంబంధం లేదు. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ థియరీ. Harish is meant to deliver an extraordinary mass entertainer. Raviteja is the best actor you can get in that genre. And we got a slot that they both can work together and deliver. And this is where we don't need, I said that we know where to empower, how to empower. We don't get into anything because we know what Harish can deliver. Right. So, and this is not a story to be looked for lifelong, but several mass elements of this movie will stay forever, very long time. So nice. Are you a lover of mass cinema? I watch every movie. Okay. And when you have like multiple projects going on, how do you keep a tab on every project? Like ప్రోగ్రెస్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం, ఏది ఎక్కడ ఉందో, హౌ డూ యూ మేనేజ్ దాట్? We have the largest back-end team, at least in the, or I can say countrywide, we have the largest back office team today. అండ్ మీరు 10 hours కంటే వారానికి 10 hours కదా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ఒకప్పుడు 10 కన్నా ఎక్కువ స్పెండ్ చేసేవాడిని కాదు, ఇప్పుడు ఒక 25-30 hours స్పెండ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఐ వాంట్ గో బ్యాక్ టు 10. ఓకే. సో హౌ డు యూ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, మీకు వస్తుంటాయా లైక్ మూవీ ఈ స్టేజ్లో ఉంది, లైక్ రషెస్ పంపించడము అలా మీకు జరుగుతుంటుందా? అంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు గో టు దట్ లెవెల్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ నో సంబడీ ఈస్ వాచింగ్ ద రషెస్ అండ్ దే ఆర్, అంటే దేర్ ఇస్ అ టెక్నాలజీ దట్ టెల్స్ యూ వాట్స్ బీన్ క్యాప్చర్డ్ అండ్ వాట్ మేక్స్ టు ద ఫైనల్ ఎడిట్. వాట్ గాట్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఎడిట్ అనేది వస్తుంది, హౌ టు కనెక్ట్ బ్యాక్ టు ఎ పర్టికులర్ సీన్ ఇన్ ద మూవీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లైక్లీ productive output that is going to make into the final edit another within few seconds from data management or data this once he puts onto the storage, within 3 seconds you can build that reporting. Ante nenu rush kuskoni chudalsina parledu. Right. And we don't need to stay on top of it every day, and we can capture a pattern and see if something is going out. This is more on a productivity than the quality. So depends who are we working, how much we need to go. ఓకే. అండ్ నాకు ఇది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే ఐ లైక్ హౌ ఆర్గనైజ్డ్ ఇట్ ఈస్. లైక్ మిగిలిన చోట వీ కీప్ హియరింగ్ దట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ది ఇండస్ట్రీ ఈస్ క్వైట్ డిజార్గనైజ్డ్, అది లైక్ దేర్ ఆర్ నో ప్రాపర్ రూల్స్ అవి అంటుంటాం కదా. బట్ మీరు చెప్పేదాన్ని చూస్తే లైక్ ప్రతిదానికి దేర్ ఇస్ అ ఫ్రేమ్ వర్క్.
if you want to implement, but And you have implemented. I'm not implementing everywhere. It's possible to implement. You have proved that it How is possible can to you be implement. so well on time management? And there's a well-defined approaches to get organized. Will a person be so organized? Then they'll say, I'm not a machine. Then there is a balance. Do I manage my time, or I'll be very loose? So based on the balance, you will see how organized a person is. Nobody will be 100% organized. Then it's a machine. Yeah. ఫస్ట్ లో ఒక విషయం చెప్పారు కదా, దట్ వెన్ యూ ఎంటర్డ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఒకటి జరిగింది అని చెప్పి. నౌ లుకింగ్ బ్యాక్ ఎట్ దాట్, were you like frustrated or anything when that happened, and did that cause you to say that I'm going to have like perfect systems in place to ensure that there is no loose ends? No, exploitation will keep happening as long as you are. ఇన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటే కూడా ఎన్ని ఉన్నా అవుతుందండి, ఎందుకు? ఇట్స్ ఆపర్చునిటీ కంపీటింగ్ సిస్టమ్. సో అదే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఇస్ వెరీ బ్రాడ్. ఓకే. సో బ్లేటెంట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉంటుంది. సో జీరో అయితే అవ్వదా సార్? ఎప్పటికీ జీరో ఎప్పుడు అవ్వదండి. ఓకే. You always have some intent on to make your thing work, and when you are competing with us, you'll find your way around. When you are way around, you can view it as a exploitation. And మనం వదిలినప్పుడు it will be there. ఓకే. లాస్ట్ 10 months లో ప్రాసెస్ చేంజ్ చేసుకున్నామన్నారు కదా, what changed? Everything. We made sure we understand where we are spending, why we are spending, what we are spending. Okay. Now it's all rigid, all fixed. Reasonably. Okay. Super. మీరు చూసారా మూవీ? Yeah. You happy? Yeah, very happy. Super. Thank you, sir. Thank you very much for the time and patiently explaining the framework of PMF. All the very best for sure. You have Thanks, obviously have like I think next year 50 కొట్టేస్తారు కదా, next year 2026 లోపు, Mostly by end of 25. Super. Thank you very much for the time. All the very best, sir. Again, 50 is not a target, but yeah. Like smaller goals. Thank you, sir. Sure. Thanks. Hola! Your dream vacation to Thailand starts from 19,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.